హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ శ్రీనివాస్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు నేను మీకు వీడియోలో అమెరికాలో ఉన్న న్యాయ వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుంది అనేది కొంచెం డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. మీరు ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలానే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అమెరికాలో న్యాయ వ్యవస్థ ఎలా ఉంటుందనేది నేనే చెప్పడం కాకుండా ఒక ప్రముఖ లాయర్, అలానే అతను మనకి చాలా సుపరిచితులు, చాలా మీడియా ఛానల్స్ ద్వారా, అలానే న్యూస్ ఛానల్స్ ద్వారా. సో అతనే శ్రీనివాస్ కావేటి గారు. శ్రీనివాస్ కావేటి గారు అమెరికాలో న్యూయార్క్ స్టేట్లో ఉంటారు. నేను వచ్చేసి కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నాను. సో డైరెక్ట్గా కలిసి మనము ఇంటర్వ్యూ తీసుకోవడం కుదరదు కాబట్టి నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ సార్కి పంపించాను. సార్ ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో మనకి వీడియో చేసి పంపించారు. సో ఆ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ని మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. మీరు ఈ వీడియోని మాత్రం ఎండ్ వరకు చూడండి, మిస్ కాకుండా. చాలా మంచి యూస్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అమెరికాలో ఎలా ఉంటుందనేది డీటెయిల్గా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నమస్కారం అండి, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. మా వ్యూవర్స్ కోసం మీరు తెలియని వాళ్ళకి మీ గురించి కొంచెం చెప్పగలరా? నమస్కారం అండి, దిస్ ఇస్ శ్రీనివాస్ కవేటి ఫ్రమ్ న్యూయార్క్. అంటే ఐ హావ్ బీన్ టు లా స్కూల్ ఇన్ 4 different countries. One is in America, second is Australia, third is London, and fourth is India. So we have offices in different parts of the world. We handle immigration, we handle general litigation, ఫ్యామిలీ లా అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లా. థ్యాంక్స్ అండి మీ గురించి డీటెయిల్స్ చెప్పినందుకు. అలానే మీరు అమెరికాకి తొలిసారిగా ఎప్పుడు వచ్చారు, ఎలా వచ్చారు? The way I came to America, I came as a visitor first, and then I went to law school. I got my F1. From F1 I got an H1B, from H1B to green card, and green card to be a citizen now. So that's my journey. మనకి ఇండియాలో జిల్లా సెషన్ కోర్టు, హైకోర్టు, సుప్రీం కోర్టు ఉన్నట్లు అమెరికాలో ఎలాంటి వ్యవస్థలు ఉంటాయి? The American judicial system is of 3 types. One is municipal courts, second is state courts, and third is federal courts. Okavela, if you want to understand how it works in India, first is Mandagara, we only have one court system which is run by the whole of country. Supreme Court is the supreme in India, and high courts and district courts. But ikkada, when you see in America and England, there are municipality also established their own court system, and state government also established their own state court system, and the central government, which is called federal government, also established their own federal court system. So there are 3 tiers of court system in America. మనకి ఇండియాలో కింద కోర్టులో కనుక సరైన న్యాయం జరగలేదు అని అనిపిస్తే మనం నెక్స్ట్ కోర్టుకి అప్పీల్కి వెళ్తాం. అక్కడ కూడా జరగలేదంటే అలాగే సుప్రీంకోర్టు వరకు కూడా అప్పీల్కి వెళ్తూ ఉంటాం. అలానే అమెరికాలో కూడా ఒక కోర్టు నుంచి ఇంకొక కోర్టుకి అప్పీల్ కోసం వెళ్ళవచ్చా? The way the country works is, ఇక్కడ many legislations they put a cap that you can, sometimes the legislation will say మీరు వెళ్ళొచ్చు, you can go to the higher court if you're not happy with the lower court decision. Some legislation, some laws ఏమంటాయంటే you cannot go to the higher court. Let's say if it is a municipal order, it is given a judgment by an administrative judge, దానికి you might not have an appeal right. But there are some cases you can go to the higher courts, like High Court of New York or any other higher courts, and Supreme Court is not easy to go. ఎందుకంటే because this constitution confers the jurisdiction on Supreme Courts. Not every case can go to Supreme Court. The way similar to India as well. మనకి ఇండియాలో ఒక కోర్టుకి జడ్జి కావాలి అంటే లాయర్కున్న ఎక్స్పీరియన్స్, అలానే కొలీజియం పద్ధతి ద్వారా ఒక జడ్జి నియామకం జరుగుతుంది. అలానే అమెరికాలో ఈ జడ్జి నియామకాలు ఎలా జరుగుతాయి? To become a judge in America, as I explained to you, first is the municipal judges, which are called administrative judges. Second are state judges, and third are called federal judges. Most of the times, if you want to become a federal judge or a state judge, they are by elections. That means you have to be a very, very successful lawyer. And once you become a successful lawyer, then you should have a good reputation in the society.
Appudu, then people elect you. There is an election. There is a term. For example, if you want to be a state judge, the election they do and prajalu vote estaru. So the term is 10 years. And Supreme Court law, there is no retirement. The judges can retire whenever they want. So if you want to become a federal judge, the parliament law, they have to confer you because they're going to be judicial proceedings and they will interview you, and the Senate has to confirm your judgeship. But last time when you see when Trump wanted some people to be judges, but they have to go through the hearings in Senate law, and then only they will be conferred. So it's not that easy to become a judge in America. So it's not by political appointments the way we have it in India. అమెరికాలో ఏదైనా మనం ఒక కోర్టుకి వెళ్ళి కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయాలంటే కోర్టు ఫీజులు ఎలా ఉంటాయి? The court fee structure is different to different courts. State courts have certain cap, federal courts have certain cap, and sometimes when you go to municipal courts, they have their own cap. For example, if you're going to a small claims court, normally it is only $20-30. So one has to check it out on their websites, court websites. అమెరికాలో ఒక సాధారణ వ్యక్తి న్యాయం కోసం కోర్టుకు వెళ్ళి కేసు ఫైల్ చేయటం అంత ఈజీయేనా? See, filing a case in the courts, you can also do by yourself. It's called pro se. That means you can walk to a courthouse. The courts have court help desk. They will give you what forms to fill up, then how much fees they can pay. So it's a very friendly system in country law. Yes, if you don't have money, you can approach law societies. They will have free legal aid untundi. So you can approach the courts and you can get a free legal aid. Free legal aid rataniki, there's a means test. That means not everybody gets qualified. అమెరికాలో ఒక లాయర్ని పెట్టుకోవడం అనేది చాలా కాస్ట్లీ అనే విషయం మనకు తెలిసిందే. సో ఒక పేదవాడు గనక లాయర్ని పెట్టుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటే గవర్నమెంట్ ఏమైనా అందుకోసం సహకరిస్తుందా? Yeah, for poor people, you can also get lawyers called public defenders antaru, and there's also legal aid, but you have to go and apply. That means you have to be really under poverty in America. Appude you can get a legal aid because they will see all your tax returns, your bank statements, everything. Once they see that you're a very poor man under poverty, then the US government will provide you a lawyer. మనం జనరల్గా వింటూ ఉంటాం, ఇండియాలో మనం ఏదైనా కోర్టులో కనుక కేసు వేస్తే ఆ తీర్పు రావడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందో తెలియదు, ఎన్ని సంవత్సరాలైనా పట్టవచ్చు. కానీ అమెరికాలో ఇదే పరిస్థితి ఉందా? ఇక్కడ జడ్జిమెంట్స్కి ఏదైనా టైం లిమిట్ ఉంటుందా? Normally, the beauty of America is criminal cases has to be decided within 3-4 months. Normalga, civil cases also. Endukante the judges have a target actually, how many cases they are disposing of. Based on that, వాళ్ళకు promotions, they have point system. So normally only one adjournment, 2 adjournments దొరుకుతాయి. Otherwise, if you are not ready, the lawyers are not ready, judges they make their own decisions. So it's really expeditious. And the justice delayed is justice denied అన్నదానికి they seriously follow it in America. ఎందుకంటే it's not like India, we have lakhs of cases pending in America. Every case, most of the times 3 to 6 months max. మనం ఇండియాలో తరచూ వింటూ ఉంటాం, సాటర్డే సండే అలానే కూడా వింటర్ హాలిడేస్, సమ్మర్ హాలిడేస్ అనేసి కోర్టుకి హాలిడేస్ ఉంటాయి. అమెరికాలో కూడా ఇలానే హాలిడేస్ ఉంటాయా కోర్టులకి? అమెరికాలో there are no holidays for the courts except Christmas time. అంటే 24th నుంచి first week of January, that too judges take off. But even during the holidays, they have some holiday judge working. There are no vacation for the courts. ఎక్కువ మంది మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో కామెంట్స్లో అడిగే ప్రశ్న అండి, మన ఇండియాలో ఉన్న లాయర్ యూఎస్లో వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చా అనేది. Indian lawyers cannot come and practice because if you see judicial system, every country law and every system different. If you want to come and practice law in America, you have to first go to law school, and after going to law school, then you have to take a bar exam. Once you pass the bar exam, to practice law, you should be a permanent resident or a citizen. Lekapothe, there should be some law firm is willing to sponsor you for H1B. It's not that easy. ప్రస్తుతం ఏపీలో హాట్ టాపిక్
కొంతమంది న్యాయ వ్యవస్థని దూషించడం, న్యాయమూర్తుల్ని కించపరచడం జరిగింది. ఇలాంటిదే అమెరికాలో గనక న్యాయ వ్యవస్థ మీద చేస్తే ఏమవుతుంది? See, America has a freedom of expression. You cannot criticize. You can not criticize the judicial system in America. That could be a contempt of court. But you can analyze a judgment, and you can analyze and say what are the merits and demerits of a judgment. And then you cannot criticize the judicial system in America. మన ఇండియన్స్ ఎక్కువగా ఎటువంటి కేసుల కోసం మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు? మా దగ్గరికి we get lot of clients అండి, or distressed women. We got అంటే when the husbands give hard time, we got green cards under the battered spouse syndrome. And ఒకవేళ when the wife comes to America marrying an American citizen or a green card holder, we have got green cards for them. And the second area, because that is an immigration law, second area we did is we get a lot of justice for people, H1B employees వస్తారు అమెరికాకు, and their employers keep their documents, they don't pay them salaries. So there are cases in our office that we sued employers వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ ఇప్పించాం, we got their certificates and we got their back wages also. And many times we also help them to get a green card if they are a victim of any crime. మా వ్యూయర్స్లో ఎవరైనా సరే మిమ్మల్ని లీగల్ అడ్వైస్ కోసం కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అంటే మిమ్మల్ని ఎలా రీచ్ అవ్వాలి? ఎవరైనా మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలనుకుంటే they can contact me on my WhatsApp number 9173247803. లేదు నాకు ఈమెయిల్ చేయాలనుకుంటే ask Kaveti askaveti@gmail.com. మీరు కాంటాక్ట్ చేస్తే we will respond to you timely. సో చూశారు కదండి, అమెరికాలో ఉన్న న్యాయ వ్యవస్థ గురించి మీకు ఈ వీడియో ద్వారా ఎంతో కొంత అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. నేను ఈ వీడియో ముగించే ముందర మీకు ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అమెరికాకి ఇండియా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ కొన్ని రోజుల నుండి మళ్ళా కొంచెం సేవింగ్స్తో ఇండియా వెళ్ళాలి అనుకునేవాళ్ళు ఇద్దరిని టచ్ చేయకూడదు. ఒకళ్ళు వచ్చేసి డాక్టరు, రెండోది వచ్చేసి లాయరు. సో ఫస్ట్ది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే కనీసం మనకి ఇన్సూరెన్స్ కనుకుంటే ఎంతో కొంత సేవింగ్ చేయొచ్చు. రెండవది లాయర్ దగ్గరికి. సో లాయర్ దగ్గరికి వెళ్తే మనకి ఎటువంటి ఇన్సూరెన్స్ ఉండదు. ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారంటే ఒక లాయర్ వచ్చేసి ఒక గంట కన్సల్టేషన్కి పర్ అవర్కి $350 నుంచి $1000 వరకు ఛార్జ్ చేస్తారు. అంటే మన డబ్బుల్లో సుమారుగా 25,000 రూపాయల నుంచి 80,000 రూపాయల దాకా ఛార్జ్ చేస్తారు. సో తెలుసు కదా మరి, మనం ఒక్కసారి కనుక లాయర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఒక్కసారితో అవ్వదు, మనం రిపీటెడ్గా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. మనం ఫుల్ సేవింగ్స్ మొత్తం లాయర్కే వెళ్తుంది. సో అలానే అంటే వాళ్ళ టైం కూడా ఎంత వాల్యుబుల్గా ఉంటుందో మీకు అర్థమై ఉండొచ్చు. సో మనకి 4 దేశాల నుంచి లా పట్టా పొంది 32 సంవత్సరాల లాయర్గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న శ్రీనివాస్ కావేటి గారు తన వాల్యుబుల్ టైంని మన కోసం స్పెండ్ చేసి మనం అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. సో ఇంకా ఫర్దర్గా మన ఫ్యూచర్లో మరిన్ని వీడియోస్ సార్ గారితో చేయాలి అంటే ఈ వీడియోకి మంచి రెస్పాన్స్ ఉంటేనే మనం నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ చేయగలం. సో అందుకోసం మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ మాత్రం చేయటం మర్చిపోకండి. అలానే ఇంకెవరికైనా షేర్ చేయాలనుకుంటే షేర్ చేయండి. మీరు ఈ వీడియో మీద ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలన్నా లేదా ఇంకా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ సార్ ద్వారా తెలుసుకోవాలనుకున్నా, ఫ్యూచర్లో ఇంకేమైనా టాపిక్స్ మీకు కవర్ చేయాలనిపించినా సరే మీరు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. నేను నోట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఇంకొక వీడియో చేస్తాను. ఫస్ట్ టైం కనుక ఈ ఛానల్ కనుక చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.